What is something you'd suggest to add to our daily routine to empower ourselves? Quiet. We're too busy. We are so busy that we don't notice that we're not productive. Busy does not mean that you are producing. We are just spinning our wheels. And the great thinking and progress that we've made in this country, steam engines, telephones, automobiles, all types of things, spacecrafts, were done by people who had moments to think. We're moving so fast at breakneck speed. And if we get a free moment, we're on Twitter and Facebook and everything. It's the death of creativity. And I would challenge people to go back to meditation, and if you're spiritual, go back to prayer. If you're not, just go back to just laying still for a moment to clear your head, to hit the reset button. Because we are starting every day with the burdens from yesterday assaulting us in today. Let's put a comma between all of that. Shut it all down, and you'd be surprised what you can hear when you shut up. Too many times we have put so much focus on teaching you to be good seed that we haven't taught you the power of good soil. And so when we come to soil issues, the seed ignores the soil. We flick the channel. That has nothing to do with me. We close our eyes because we have been taught to be good seed, but we have not been taught to pay attention to soil. And yet the Bible is clear. Jesus says the sower went forth sowing seed. And some fell by the wayside. Some fell amongst rocks, some fell amongst thorns. The whole text is about environment. Look at you and look at your environment. Have you been positioned to flourish? Positioning has a lot to do with flourishing. To be in an environment, in a family that supports you. My sister and I were talking the other day. I was telling her what an amazing person she is, that all of our lives together and all the things that God did in my life, not once in all of the years that I've known her, and she was there when Mama had me, have I ever known her to be jealous of me. Not once, not ever. She has always been my cheerleader and my greatest fan. And she said, how could I be jealous of you? You're my brother. I said, a lot of people have siblings that hate them, that are jealous of them, that hope they choke. And some of my development has to be that God planted me in an environment of people that supported me. My brother, my sister, my mother, my father, they all supported me. You can have good seed, but if you've been in bad soil, people who hated you, environments that denied you, education that underserved you, communities that limited you, mentalities that poisoned you. Oh, do you hear what I'm saying? If your soil wasn't right, it doesn't mean that you're not right, but if your soil wasn't right, it's going to affect how you root and how you grow. And you might grow a little bit. The Bible says you can grow for a while, but then the thorns will choke you out, or the rocks will not have enough soil for your roots to grow. Are you blaming God for something you ought to be blaming the soil for? You cannot take a peach seed and plant it in a teaspoon of dirt and expect it to grow. Though the teaspoon of the dirt is the same size as the peach seed, it will not grow. The seed will only grow when it is planted in something bigger than itself. And I want to know, where are you planted this morning? Are you planted in something bigger than you? Or have you always been planted in teacups, surrounded by little dirt, little resources, small-minded people, narrow, limited places that never let you stretch to reach your capacity? Sometimes you gotta go where the corn is. To be planted is destiny concealed. To have increase
is destiny revealed. So when you plant a seed, you don't plant it as if the planting were the final destination. You plant it and you can't see it anymore. Its destiny is concealed in the hopes that ultimately it will become a stalk or of corn or an apple tree or whatever it was you planted. And in between the destiny concealed and the destiny revealed is something we call watering. And I thought, as dynamic as the text may be, to grapple with the notion of being planted and to grapple with the notion of having increase seems totally irrelevant if we don't stop by the station of watering. Because watering is the last step before increase. It is the transition point between what is concealed and what is revealed. And without the benefit of watering, the destiny will die in the ground, never reaching its potential simply because it has never been watered. And I thought I would ask you this morning, have you ever been watered? I'm reading somebody's mail right now. You cannot embrace what I'm about to teach if you don't. Trời đổ cơn mưa rào, em đi câu biệt ly còn chưa chào, quên môi hôn nắm say cái nắm tay, quên những ái ân lẫn giận hờn vừa trao. Em ơi tình đầu còn nhiều bỡ ngỡ, sao lại đành lỡ dở. Anh không biết sóng bắt đầu từ đâu, nhưng sóng quá lớn thì cuộc yêu vỡ bờ. Em ơi giấc mộng chưa thành đã dở dang, ngậm đắng nuốt cay nhìn trời mà thở than. Có lẽ nhân duyên sắp đặt sự lỡ làng, anh không bằng lòng nhưng đâu thì gỡ gạt. Vài kỷ niệm nhật ký vẫn ghi chép, vài đoạn phim còn lưu lại chi tiết. Đớn đau nào não nề như khi biết đoạn kết thê lương trên dòng sông ly biệt. Em ơi chờ đợi cả thanh xuân như cánh hoa 10 giờ, vẫn y nguyên cảnh vật nhưng chúng ta bây giờ đây thành người thừa. Chờ đợi cả thanh xuân như cánh hoa 10 giờ, vẫn y nguyên cảnh vật nhưng chúng ta bây giờ đây thành người thừa. Chẳng bất ngờ về chuyện đời hợp tan, chỉ chưa quen khi chơi với ngập tràn. Ai mang đi chân yêu rồi đập nát, để lại không thật buồn giữa trời đất âm vang. Người hữu tình dốc gan ruột vì nhau, cho đến cuối cùng thì có được gì đâu. Đem cho đời phải trang sử bi sầu, giữ cho riêng mình một con tim dì máu. Đối diện câu chuyện độc thoại nội tâm, nhiều thứ anh cần học lại nội dung. Giá em ở đây trách móc phải lỗi lầm, thì cuộc đời anh các khóc lại đối xứng. Vì ai nên mang thanh xuân này vô định, kẻ hữu ý nhưng kẻ chỉ vô tình. Anh giống như Mr. Fantastic, bởi vì hạnh phúc của anh biết vô hình. Em ơi chờ đợi cả thanh xuân như cánh hoa 10 giờ, vẫn y nguyên cảnh vật nhưng chúng ta bây giờ đây thành người thừa. Chờ đợi cả thanh xuân như cánh hoa 10 giờ, vẫn y nguyên cảnh vật nhưng chúng ta bây giờ đây thành người thừa. Understand that you have been planted. You didn't grow wild. You didn't just happen. You weren't just an afterthought. You didn't just come to be. You were planted. The sperm cell that created you outswam all of the millions of other cells before you had a Bible. Before you had a Bible, before you had a hymn book, you were already in a fight, and that cell outswam all the rest because you have been planted. Well, I want to make the distinction about being planted, because the act of planting can be confusing to the student who has not watched. Because planting looks no different from burial. In order to do either one of them, you got to do some digging. And once you dig down in the ground, both of them are concealed. But one of them has a destiny and the other one does not. Đưa cho anh cái bản đồ, đưa cho anh cuốn từ điển,
cấp cứu. Kiện em, kiện em, kiện em, đưa cho anh cái bản đồ, đưa cho anh cuốn từ điển, đưa anh đi từ cấp cứu. Mặc cuộc đời nó chẳng như ý em mong, anh nguyện vẫn luôn sẽ như lòng em muốn. Dẫu không cách nào mang nắng về đêm đông, cũng không hái được sao trên trời kia đem xuống. Nhưng sau này có thể đưa em giữ hộ tiền lương, sau này có thể làm việc nhà nếu em lười. Nhân gian thường nói không tồn tại thiên đường, chắc do họ chưa từng nhìn thấy lúc em cười. Ấm áp tỏa sáng tựa vầng thái dương, kéo anh chuyển động tinh tiến ở xung quanh. Hoài ngày hạnh phúc nhất mà anh âm thầm mãi ước, ngày ta đứng trước linh mục và cùng sánh vai lại. Thêm lần nữa tuyên bố nhẹ, em về khuyên bố mẹ kén rể đi anh đến tuyển ngay. Dù ít tin tưởng vào duyên số, nhưng nếu em cho số đảm bảo mình nên duyên đấy. Từ khi gặp em Google hết tác dụng, bởi em là tất cả những gì anh cần tìm. Giống một kho báu để ngăn người khác đụng tới. Đối đầu thế giới anh cũng sẵn sàng cân tín. Ghét phải lặng im coi em như cô bạn, nỗi nhớ đong đầy bao giờ mới khô cạn. Khoảnh khắc bên nhau thời gian như ngừng trôi, vì em sở hữu sự hấp dẫn vô hạn. Yêu đơn phương cảm giác khó đọc tên, mọi thứ mù mịt giống như đứng trước bão. Mãi hy vọng chờ đợi ngóng trông đến ngày nụ hôn đó sẽ một lần được trao. Hương thơm ngọt ngào vương trên mái tóc em, gây nghiện cực mạnh anh ngày đêm ước áo. Quỳnh là loài hoa đẹp nhất trong bóng đêm, cuộc đời này u tối đang cần em bước vào. Đưa cho anh cái bản đồ vì anh sắp lạc bên trong đôi mắt kia. Hãy đưa cho anh cuốn từ điển vì cảm xúc này anh không thể cắt nghĩa. Chuẩn bị đưa anh đi từ cấp cứu vì anh sắp gục ngã dưới chân một nữ thần. Kiện em bóc lột khiến trái tim anh sao xuyến quanh năm chẳng được nghỉ kể cả ngày chủ nhật. Sắp phát in mà đâu dám lộ ra, bên bưu điện cũng không ship hộ quà. Họ chẳng thể nào chuyển hết toàn bộ nhung nhớ của anh định trao em, bởi tại vì to quá. Xuất hiện bất ngờ như cơn gió vườn qua, trái tim thẫn thờ tự dưng nó chợt lạ. Đối với cuộc yêu chỉ đủ chỗ cho hai người, nên giá trị em giờ luôn là nhỏ hơn ba. Nhưng tất cả đều do anh nhút nhát, mà dù chinh phục em đúng mục tiêu đích thực, những câu tỏ tình lại như quốc ca Tây Ban Nha mãi không thể có được một lời chính thức. Anh khen tức với những chiếc gối ôm được trong vòng tay cùng người mà mình thích. Anh khao khát chạm vào bờ môi hôn tới nỗi thú nuôi anh cũng xem là kình địch. Mẹ anh khuyến khích nên đi theo giấc mơ đời mình, vậy anh đi theo em suốt trọn kiếp này nhé. Quyến rũ đến mức bao tấc thơ lời bình cũng khó để lột tả cái vẻ đẹp gây mê. Em làm anh cứ loạn lên, lưu luyến lại càng thêm khi chót phần vương tình. Làm thao thức bâng khuâng giữa màn đêm, tâm trí hoài ngàn năm mãi say đắm hương quỳnh. Yêu đơn phương cảm giác khó đọc tên, mọi thứ mù mịt giống như đứng trước bão. Mãi hy vọng chờ đợi ngóng trông đến ngày nụ hôn đó sẽ một lần được trao. Hương thơm ngọt ngào vương trên mái tóc em, gây nghiện cực mạnh anh ngày đêm ước ao. Quỳnh là loài hoa đẹp nhất trong bóng đêm, cuộc đời này u tối đang cần em bước vào. You bury the dead to get rid of the body, but you plant a seed so that it can go through a transformation of coming back up greater than it was when it went down. Oh, good God of mercy. That's so good, I'm going to come over here and say it again. When you plant a seed, you're not burying it to get rid of it. You're planting it so that it can go through a metamorphosis and come back up better than it was when it went down. How many people in this room have come up better than you were? I'm better. I'm better. I'm better than I was when I went down. It was good for me that I've been afflicted. For had I not been afflicted, I would have never known the glory of God. I'm better for it. I didn't like it, but I'm better for it. I couldn't see down there, but I'm better for it. You see, I was planted in a dark place. Where my sight didn't work for me, but I'm better for. Every time you go through something dark and you can't see your way out, remember you've been planted, not been buried, and when you come up, I'm coming up.
I'm coming up. Write yourself a note. I have not been buried. I have been planted. I may be underground, but I'm not buried in this mess. I'm planted in it. I'm planted in it. And if I'm planted in it, expect me to come back up again. Making your relationships count, because everything is about relationships. First of all, your relationship with God. That's a very important thing to have, because as long as you know that there's somebody in charge, you don't have to bear the brunt of the responsibility and the weight of what's going on in your life. Yeah. You can talk to the boss. Okay. Yeah. Number two, enjoy your relationship with yourself. If you don't like you, it makes it hard for me to like you. Because people, when you walk in to their atmosphere, they draw you into the cosmos of their own drama. And if they're full of drama without you, when you come in, you become caught up in the cyclone of their drama. Yeah. Enjoy your relationship with yourself. And then anybody else who comes in, they enter into a party you already started. You understand? Yeah, yeah. And then the relationship with your kids, the relationship with your spouse, the relationship with your friends, taking time to enjoy the relationships, because there is no fruit. Nature teaches us that there is no fruit without relationships. You cannot be fruitful by yourself in business, in home, in life, in church. I don't care what it is. You are no more than the relationships you surround yourself with, and make sure that those are good ones.